walk into this room at your own risk, because it leads to the future. Not a future that will be, but one that might be. This is not a new world. It is simply an extension of what began in the old one. It has patterned itself after every dictator who has ever planted the ripping imprint of a boot on the pages of history since the beginning of time. It has refinements, technological advances, and a more sophisticated approach to the destruction of human freedom. But like every one of the superstates that preceded it, it has one iron rule. Logic is an enemy and truth is a menace. Any state, any entity, any ideology that fails to recognize the worth, the dignity, the rights of man, that state is obsolete. A case to be filed under M for mankind in the Twilight Zone. Ja, mensen, daar zitten we in de Twilight Zone. Ja, we streamen live vanuit het mooie Maastricht. Ja, goed, we hebben weer heel veel op tafel. So, for the English-speaking viewers, we are live in Maastricht, in the south of the beautiful country, the Netherlands, right? So, we have a lot on table, and if you watched last episode, you know that we were talking about the Tytler cycle, right? So it starts at bondage, then faith, then courage, liberty, abundance, selfishness, complacency, apathy, and dependence. And then back to bondage, right? So right now we are on this part of the scale, dependence. It's government that's deciding for all people. Even here in the Netherlands, there are government factions that decide for, a large number of people. And one of these government factions had made a list of things that you are not allowed to grow anymore, right? Like broccoli and hop, even that's not allowed. All sorts of other stuff which is not allowed. You're not allowed to make this anymore in the Netherlands. Tulips aren't allowed anymore. Nope. Dit mag allemaal niet meer, mensen. Tulpen, riet, zwenkgras en zulke dingen mag allemaal niet meer geteeld worden in ons mooie Nederland vanaf volgend jaar. Dus ze willen ons kapot maken. They want to destroy us, right? And there's a lot of stuff that you're not allowed to do anymore. We have a list for this, a list for that. Ja, mensen, zo gaat dat. We maken nog een lijst. We gaan nog een keer eventjes vergaderen. Koffie, koekjes en verwarming. En de Nederlandse bevolking, die bekijkt het zich maar. Kijk, we moeten ons zo klaarmaken. Hier, kijk, zo, hier. We staan in de strijd. Net als de 300 Spartanen die de Perzische Rijk tegenhielden bij Thermopylae. Ja. Dus zo moeten wij in de strijd staan. And this is how you supposed to be in battle. Like the 300 in Thermopylae, Greece, right? That shoved aside the Persian army, came
with millions and millions of soldiers, and the 300, they stood their ground, even though it were more than 300, right? Because the Ionians were there and other tribes, but the Spartans are, remembered. Ja, iedereen herkent de Spartanen wel, Spartaanse helm. Dus we gaan eventjes kijken naar een filmpje van deze mooie dame hier, die zich Serena Friedenberg noemt. Deze komt uit Canada en ze heeft een heel lang uitgebreid verhaal. Dan vertelt ze wat er allemaal gebeurt in Canada. So this is Serena Friedenberg. She's in Canada. And she's going to tell us the situation in Canada. And first we're going to go back to the studio and cut off the mic. Hello, hello, hello. Serena Friedenberg here. Good morning, everyone. I'm going to give a few minutes for others to pop on and to just see the live notification here. So I'm just going to give a minute. So grab yourself a cup of coffee, a cup of tea, or wherever you're watching from, or whatever time of the day that maybe you want, I don't know, your afternoon smoothie or your evening nightcap. But go ahead and grab that while we just wait for others to see the notification. I'm just going to open up my, there we go. Good morning, everyone. So I just, I'm not so sure right now. I got a notification from Facebook saying that my page is getting 55% less views, which I'm pretty sure that's because they're shadow banning it. But so just make sure that you're still sharing so others are seeing it, because they may not be getting the notifications now. Oh well, not going to worry about that. But good morning, everyone. Good morning, good morning, good morning, wherever you are watching. Happy Tuesday. Here on Vancouver Island, it is a rainy, dreary kind of day. I've got the fireplace going behind me. I've got my sweater just in case I need it, but I'm going to stay close to home today. I heard that everybody is getting some snow right now, so I will not complain about the rains. And in truth, we need the rain right now. Thank you for this was a gift, actually. This was from Virginia in Duncan. She's often here in the comment section, but this was a gift for my birthday in August, actually, and a beautiful gift, and has become very quickly among one of my favorite cups to drink from. So good morning, everyone. What do we have to say? What is going on right now? I came on and did a live stream for those. I'm not sure if you guys saw it or not, but I was here on Sunday. I don't usually do coffees on Sunday, coffee time, but I needed to jump in. I needed to talk about some of the things that were going on. Bringing awareness, right, to some of these things that others are navigating. What is amazing right now? Good morning, everyone. Good morning, good morning, good morning. Thank you guys for joining me. It's beautiful to see you. But one of the things I talked about on Sunday was about the boys from Coots, the political prisoners, and there's still so many. And if you guys have the names of other political prisoners, I shared a group this morning. Please share the group. They only have like 600 members, and it's a page dedicated to Canadian political prisoners. Why do they only have 600 members? Why are we not all aware of this page and who they're sharing about in there and what their struggles are? These are people who stood for our freedoms. These are people who
you know, they stuck their neck out there and their bodies, and they stood for something just, and they were brave and they were courageous, and they're being punished for it. And we can't just let them disappear and to be forgotten about. It's up to you and I to make sure. That's what a freedom movement is. That's what a movement is. It means we stop relying on others to do for us and for things to figure themselves out. It's up to you and I to do the work, to figure it out, to share it, to bring the awareness, the advocacy, to stand for the freedom, to speak the words, to do the things. It's up to you and I. There's nobody coming to save us but us ourselves. And these freedom fighters, these advocates, they put everything on the line to stand for freedom, for your freedom too, all of our freedom. And they're being held as political prisoners, and their names are Chris Carbert, Chris Lysak, Jerry Morin, and Anthony Oleanik, also known as Tony. They were at the Coutts border on November 4th. There's a call out in Lethbridge at 10 a.m. for 10 a.m. So be there before 10 a.m. Come, show your support. Show your support. Raise their names. Raise this awareness. Go to that page for Canadian political prisoners on my Facebook page, Serena Freedom Bear. Scroll down, find it, share it, go to it, like it, see who's in there. If you have There aren't only Canadian prisoners, but there are also prisoners in the U.S. Let's not forget about what happened on January 6th, right? These people are still imprisoned. Ja, 6 januari mensen, toen gingen mensen voor het congres staan en werden heel veel mensen opgepakt. Dat is weer 2 jaar geleden. Die mensen hebben geen rechtszaak gehad, niks. All the amendments that people had made to protect liberty are gone. Now let's take a look at Mark Dice. En even naar Mark Dice kijken, mensen. En die heeft het over hierover. MSNBC makes mistake interviewing group of Trump supporters for focus group. Ja, we gaan even kijken naar wat MSNBC ervan maakt. Voters to talk about Democrats' favorite subject, January 6th, including whether or not Doug Mastriano, the Republican who's running for governor of Pennsylvania, should be disqualified because he was at the mostly peaceful protest at the Capitol that day. And, well, as you can imagine, things didn't go as MSNBC had planned. Mastriano was at the insurrection, and he was photographed breaching one of the restricted areas. Is that okay? Which area? Because I saw a video where Capitol officers were taking away barriers and unlocking doors for people. So, I mean, they opened the gates. So it shouldn't be disqualifying for an elected official if they participated in January 6th? He didn't strike anybody. He didn't hurt anybody. So what do you make, though, overall of January 6th? I mean, watching that footage, it was pretty disturbing. I mean, there were people throwing excrement at the walls, and it was No, that's fake news. Now they're throwing it at the walls. In reality, some protesters had tracked mud into the Capitol that got on their shoes from the snow that had melted and turned some of the grassy areas into mud. Anybody who harmed anybody who caused property destruction, that needs to be dealt with. Yeah, but if you're there making your voice heard at the people's house, no less, that's, again, it's a fundamental constitutional right of an American citizen, and people should not be being held political prisoner because of it. For misdemeanors. That's East Germany. That's East Germany. Tactics. Yeah, that's what's scary. That is fascism.
violation of the Sixth Amendment, the right to a speedy trial. Many of the peaceful protesters who aren't even accused of breaking anything or assaulting police officers are still in jail awaiting trial, having been denied bail. The Sixth Amendment. So there you have it, right? People are denied trial. Now, we are not free in the Western world anymore. Bit by bit, our freedoms are taken away. You know, the Dutch government stole 1,675 kids because of the child benefit scandal. You know that? Well, let's take a look here. Child care benefit scandal. Netherlands, there you go. De Dutch child care benefit scandal, kinderopvangtoeslagenaffaire, or toeslagenaffaire, is a political scandal in the Netherlands concerning false allegations of fraud made by the Tax and Customs Administration while attempting to regulate the distribution of child care benefits. So these people get a lot of money, right, for child care benefits. And then the IRS says, hey, wait a minute, you are fraud. You know, you need to pay back the money plus the interest, and we put you on a fraud list. So therefore you cannot take care of your children, and we're going to take your children too. So this is how it goes in the Netherlands. And they're trying to repair the system whilst it's broken. So we come back to the Tytler scale, right? Dependence. Who takes away your kids? Government. Yeah, and who's going to take care of you? Government. Yeah, right. You believe that? You believe that? Well, let's see the statistics of democide, right? Democide, which is death by government. Let's see how many people were killed by the institution called government. I believe it was 260 million that were killed. Even kijken, democide. Ja, mensen. Democide is moord door een overheid op een groep of personen die hiertoe behoort en die beantwoorden aan één dezelfde sociaal, cultureel, economisch, nationaal, regionaal, etnisch, genetisch, raciaal, filosofisch, maatschappelijk, politiek, religieus of professioneel kenmerk. Volgens een veelheid van directe en indirecte methoden die als eindeffect namelijk de vernietiging van deze groep resulteren. Het concept democide komt uit de politieke wetenschap en werd voor het eerst geformuleerd door Rudolf Joseph Rummel. Het is een verzamelbegrip voor concepten genocide, politicide, holocaust, hecatombe en massamoord. Het woord is samengesteld uit het Griekse woord demos, dat volk of bevolking betekent, en het Latijnse woord occidere, wat doden of moorden betekent. Ja. En waar valt onze Nederlandse overheid in deze collectief van begrippen? Uitgaande van de overheid is een georganiseerd, systematisch en collectief orgaan dat binnen de samenleving macht uitoefent. Ja.
Dat is toch wel Nederlandse regeringen. Het is te onderscheiden van een individu of een groep van individuen die sporadisch geweld gebruiken om maatschappelijke verandering te forceren. Ja, weet je nog, toen we gingen demonstreren daar in Amsterdam, er was een van de gast werd aangevallen door een hond. We gaan even kijken. Man aangevallen door politiehond in Amsterdam. Zo, we gaan even kijken of we dat kunnen vinden. Hier. Demonstrant aangevallen door politiehond. Hey, dat lijkt toch een beetje op geweld gaan gebruiken om sociale maatschappelijke veranderingen te forceren. Ja, we gaan even hier naar kijken. Zo. So this next clip we're going to watch is a demonstrator in Amsterdam who got attacked by a police dog, right? And we're giving the definition of democide, death by government. And let's take a look at this here. This was tweeted by the Taliban, right? As look at how the cops are treating people in the Netherlands. The top Taliban leader was like, this is not normal. So, you know, people are watching. And this is not normal. This is using violence, right? This is government. You know, this is the mechanism of government. Dit is de mechanisatie van regeringen. Ja. En als je goed kijkt, dan zie je dat de politie de regering gewoon beschermt. Ja, dus the police are protecting the government, right? I thought you were allowed to demonstrate in this country, right? You are allowed to do that, but you have to do it as the police tells you to do so. You know, very, very sad to see. And yep, we are on the Tyler scale at dependence, right? And we are not free anymore. We need to break the chains, the invisible chains of slavery, right? So England has a new MP, Rishi Sunak, and let's see how he is going to change England, right? Now, how did he become the political leader of the UK? Well, first you had Liz Truss. Before that, you had Boris Johnson, who needed to step down because he was partying at Downing Street whilst the whole country was under lockdown, right? So Boris Johnson stepped away, and Liz Truss, someone within the Conservative Party, you know, became leader of the Conservative Party and became leader of England, because the Conservative Party is the leading party in England, right? So after 6 weeks, and after Liz Truss says, I'm not going to give up, right? She gives up. And now you have this guy here, you know, Rishi Sunak,
who's basically ethnically from India, right? Which was a colony of the United Kingdom once. And now he's a prime minister. So let's take a look at what Russell Brand thinks about that. Wait. All is fantastic here in the United Kingdom because we have elected, well, no, we haven't elected, someone has elected Rishi Sunak. In our country, we just put a new prime minister in. No one tells you what, you just informed in the morning. It's another one now. Who's prime minister this morning? What day? I don't know. What day is it? Thursday. It must be this guy. Today it's Rishi Sunak. Now, Rishi Sunak ran as recently as 6 weeks ago against Liz Truss. She's known as the pound murderer, the Queen Slayer. Now, even after being elected a matter of 6 weeks ago, he's the guy that's the cream of the crop. He rises to the top. And yet, Rishi Sunak, in case you don't know, he is part of a hedge fund that are the biggest investors in the Moderna vaccine, founding partner of Feline Partners, a major investor in Moderna, and one of the executives managing its US office. So that's his involvement in the corporate world. Because you might think that as Prime Minister in a country like ours, at a time of crisis, after we've just had balmy Boris Johnson, the Prime Minister that held parties the whole way through COVID lockdown, decorated his flat at taxpayer expense, then Liz Truss, a person that shouldn't be trusted, I think, with her own profile and face and haircut, let alone a nation's well-being, to bring in a new dude that has got such strong ties to the corporate world, to the financial world, seems woefully irresponsible and doesn't seem like the change of direction that's urgently required, particularly as he's married to Akshar Amurthy, a non-dom tax status billionaire who claimed taxpayer furlough cash to pay employees all the way through lockdown. She doesn't. Dus daar kunnen het zien, mensen, Rishi Sunak, die weer banden heeft met de grote farmacie en zoiets. En ja, heel erg triest dat Engeland hiermee opgescheept zit. England, you guys need an Oliver Cromwell, right? So, and we remember those times. Ja, dat weten we nog. De leger van de koning en het leger van het parlement die elkaar bestrijden en zoiets. Echt roerige tijden destijds. Ja, dus we geven ook nog een beetje geschiedenis erbij. Ja. Goed. Waar kunnen we nog over praten? Dat was de tijd van the courage. Men had het lef om op te staan tegen de gevestigde macht, zoals de koning en zoiets. Denk ook aan de Franse Revolutie. En daar moeten we terug. We moeten de moed weer vinden om op te staan tegen de regering. Want wat de regering allemaal wil, onvoorstelbaar. We hebben zo net de lijst gezien. We gaan weer even kijken of we het lijst kunnen vinden. Even zoeken hoor. Kijk, dit is ook natuurlijk hartstikke mooi. RHTVLive. Gemaakt door C3T4S. Frankie. Dus, we hebben dit ook nog. De lijst heb ik al laten zien. Hè. Dit is dus een boerin die heel erg kwaad is. En ze had al eerder een filmpje gemaakt. Dat is deze filmpje hier.
En ja, daarin legt ze dus uit over die lijst die we zo net hebben laten zien. En we gaan even terug naar de studio. So this is a farmer, right? And the list that I just showed, she's going to name, you know, and basically say this is not acceptable, right? Dus we gaan even daarnaar kijken, mensen. Nou, hier even een heel giftig vlogje. Ik heb zojuist de lijst binnengekregen met gewassen die van de winter nog geteeld mogen worden volgend jaar. En ik weet niet of jullie al buiten rondgekeken hebben wat er nog allemaal op het veld staat. Maar heel Nederland is nog gewoon volop in productie. We zitten in de derde week van oktober. Wij eten nog gewoon allemaal Hollands product. Iedereen. Er is voldoende. En werkelijk, ik heb de lijst doorgelezen. Werkelijk. Volgend jaar, 1 oktober, mag ik al mijn personeel naar huis sturen. Het enige wat we nog kunnen telen, wat ik tegenkwam op de lijst, was Chinese kool. En de rest van onze gewassen moeten er 1 oktober allemaal af zijn. Wie verzint het? Wie verzint het? En wij volgend jaar vanaf 1 oktober bleekselderij moeten gaan kopen in Spanje. Waar in Spanje nog niet geteeld kan worden, omdat het daarvoor veel te warm is. Wie verzint het? Knol, venkel, niks staat op de lijst. Wie heeft die lijst verzonnen? Wat hebben we het over kringloop? Welke leugens hebben ze? Wie zit er in Den Haag al die leugens te bedenken? We hebben Spanje nog niet worden, omdat het daarvoor veel te warm is. Wie verzint het? Geen knol, venkel, niks staat op de lijst. Wie heeft die lijst zijn? Wie verzint het? Wie verzint het? En wij volgend jaar vanaf 1 oktober bleekselderij moeten gaan kopen in Spanje, waar in Spanje nog niet geteeld kan worden, omdat het daarvoor veel te warm is. Wie verzint het? Geen knol, venkel. Niks staat op de lijst. Wie heeft die lijst verzonnen? Wat hebben we het over kringloop? Welke leugens hebben ze? Wie zit er in Den Haag al die leugens te bedenken? We hebben het helemaal niet meer over kringloop. Waar hebben we het hier? Ik ben zo pisling. Zo pisling. Zelfs aardappelen staan niet op de lijst. Terwijl, jongens, ga naar buiten toe. Ga naar buiten toe, ga kijken wat buiten staat. Volgend jaar 1 oktober hebben we een godverdomme groot probleem. Hè? Het is niet een klein probleem. Volgend jaar hebben ze hebben het bloed nou onder mijn nagels uitgehaald in Den Haag. Ik heb Den Haag al de afgelopen maanden, diverse malen heb ik die berichten gestuurd of ze bij mij willen komen praten. Met de problemen. Maar de problemen worden volgend jaar 1 ook echt heel. Ja, mensen, af en toe krijgen we technische mankementen. Maar we hebben zo net de lijst gezien waar die boerin over heeft. Dit is een strijd. Een strijd tussen goed en kwaad. Of je kiest de kwade kant en je bent uit op extinctie van de mens. Of je kiest voor de goede kant en je wilt dat de mens zich voortdrijft. Ja. Dus, even kijken, is het nou helemaal geladen? Nee, nog niet. Nou ja, we gaan weer terug naar het begin. Ik kreeg even wat technische storingen. En zo. Van een heel giftig vlogje. Ik heb zojuist de lijst binnengekregen met gewassen die van de winter nog geteeld mogen worden volgend jaar. En ik weet niet of jullie al buiten rondgekeken
gekeken hebben wat er nog allemaal op het veld staat. Maar heel Nederland is nog gewoon volop in productie. We zitten in de derde week van oktober. Wij eten nog gewoon allemaal Hollands product. Iedereen. Er is voldoende. En werkelijk, ik heb de lijst doorgelezen. Werkelijk. Volgend jaar, 1 oktober, mag ik al mijn personeel naar huis sturen. Het enige wat we nog kunnen telen, wat ik tegenkwam op de lijst, was Chinese kool. En de rest van onze gewassen moeten er 1 oktober allemaal af zijn. Wie verzint het? Wie verzint het? En wij volgend jaar vanaf 1 oktober bleekselderij moeten gaan kopen in Spanje. Waar Spanje nog niet geteeld kan worden, omdat het daarvoor veel te warm is. Wie verzint het? Geen knol, venkel. Niks staat op de lijst. Wie heeft die lijst verzonnen? Wat? Ja, nou ja, wie de lijst heeft verzonnen, dat zijn dus de mensen binnen de WEF, de World Economic Forum. Ja. So I just show you guys the list of products that farmers are not allowed to make crops of, to farm anymore. And one of the farmers is very, very angry, and she just let it all out in a vlog, right? And coming Thursday, she wants to confront the politicians who had made this list, and that's what she wants to do. And this is the next clip that we're going to watch. The same woman on the fields saying that this is the last straw the government takes, because she is very, very angry. She's not allowed to produce these crops anymore and stuff like that, and she has to lay off a lot of people. And this is what the government is doing in the Netherlands, trying to buy out the farmer so they can produce more housing and stuff like that, So, ja mensen, zo gaat het eraan toe in ons mooi Nederland. En we moeten wat terug gaan doen. Ik pik het al lang niet meer. Rutte heeft onterecht Libië aangevallen, Syrië aangevallen en andere oorlogsmisdaden gedaan. En zoiets. En we blijven doorgaan, hè. Eentje die het snapte wat er ging gebeuren. En voor de verdere rest heeft er vanuit Den Haag niemand gereageerd. Niet te geloven. Ik heb mezelf voorgenomen. En vooral nu ik zo verschrikkelijk veel reacties gehad heb, lovende reacties gehad heb, positieve reacties gehad heb ik tegen mezelf gezegd: beste regering, als voor donderdag jullie niet gereageerd hebben op mijn mailtjes en mijn berichten en mijn uitnodigingen, en ik heb helemaal niemand van jullie gezien bij mij om het gesprek aan te gaan, en ik zorg dat er goede gesprekspartners zijn, hè, en ik ga geen ruzie maken of niks. Ik weet mezelf, ik pak wel een spammetje van tevoren, zodat ik mijn eigen rustig houden. Maar er is niemand geweest, dan kom ik donderdagmiddag om 2 uur naar Den Haag. Jullie niet naar mij toe, kom ik naar jullie. Alleen ik geef geen garantie dat ik alleen kom. Want ik nodig iedereen hier in Nederland uit die bang is voor zijn voedsel. Elke Nederlander die chauvinistisch is, die Nederlands eten wil eten, die nodig ik uit om donderdag, als ik mijn oproepje plaats, met mij mee te komen. En nee, er zit geen groepering achter mij. Ik ben Jolande Nooyen. Ik ben gewoon een tuinder, gewoon uit het Brabantse land. Niet meer, niet minder. Hartstikke rationeel ben ik. En
En ik nodig mijn mede-Nederlanders uit om met mij mee naar Den Haag te gaan. En daar eens te gaan vragen van welke agenda hebben jullie? Waar zijn jullie mee bezig? Dat willen wij weten. Dan mogen jullie ons toespreken. Want ik wil van jullie weten welke agenda jullie hebben. Want jullie agenda klopt niet ten opzichte van de rest van Europa. Want we willen allemaal Europa, Europa, Europa. Maar we zijn een volledig ander land aan het worden dan welk land hier in onze omgeving. Dus beste mensen, als ik inderdaad, zou ik zeggen, donderdag om 12:30 nog niks gehoord heb, komt mijn volgende artikeltje of mijn volgende vlogje online. En in dat vlogje ga ik jullie verzoeken met mij mee naar Den Haag te gaan. Want ik vind dat er zoiets in Den Haag verantwoordelijkheid af te leggen heeft aan ons, Nederlanders. En het heeft niks te maken met politieke partijen, die heeft niks te maken met kleur of wat dan ook. Die heeft ermee te maken dat wij chauvinisten zijn, dat we Nederlands product willen eten. Die gaat erover dat wij gewoon van ons Nederland houden. En dat jullie van Europa houden, dat kan. Maar ik hou van Nederland. En ik wil Nederlands product eten. En geen flauwekul meer. Al die regels moeten er vanaf. Nou, ik zal wat met dit filmpje niet zo'n groot bereik hebben. Maar in ieder geval donderdag 12:30. Hou mij ook in de gaten. Dan gaat er weer een berichtje online. Of ze geweest zijn, ja of nee. En mochten ze geweest zijn, dan komt er ook een verslag. En dan ga ik proberen. Dan ga ik jullie, als ze geweest zijn, proberen uit te leggen wat ze van plan zijn. En anders weet ik niet wat er in Nederland gaat gebeuren. Er gaat iets gebeuren. Dat beloof ik jullie. So this is a farmer we just saw, and she's very, very angry because of the list that I just showed. Very, very sad to see that our government is becoming more totalitarian, and more freedoms are taken away, and now they're taking your food, right? First they took away your dignity by putting you on a fraud list. Then they take away your children, right? Then the government says, oops, we made a mistake. Yeah, we're stepping down. Then you have elections, so-called elections in the Netherlands, and the very same parties who created the child benefits scandal, the very same government is in power. People need to understand what's going on in the Netherlands. And I'm trying to explain, even though you hear a cat in the background. So, this is what's going on in the Netherlands. And we also have another video that's within this one. It's a very powerful guy. He's the head of the Algemeen Dagblad. Yeah. And sometimes they give good news. I think they watch RHTVLive because we said Netherlands is trying to overthrow Syria with jihadis, and we were put away as conspiracy theorists and stuff like that. And now we are proven right. So this guy over here, he's the head of the Algemeen Dagblad, and we're going to take a listen to what this guy has to say here. And very, very sad to see. Now this guy, he says, if Mark Rutte calls me, if our prime minister calls me, I'll support him, give him free advertisements and stuff like that, and I can change the outcome of the elections. This is a guy who works at a news
corporation. Right? Dus hier hebben we meneer Nijenhuis, die dan zegt van ja, ik kan ervoor zorgen dat je gratis reclame krijgt en bla 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 bla. We gaan even kijken daarnaar. Amsterdamse krant, in een krant van rancuneus Nederland. Wij zijn de krant van heel Nederland en de keer daarna stond u bij ons. En deal je dan ook met partijen om tot zo'n moment te komen? Heb je een onderhandeling? Ontmoet je ze? Bellen, voorlichters, adviseurs? In een opwelling heb ik toen werd ik gebeld en in een opwelling heb ik wel gezegd, luister eens, we kunnen ook Wilders premier maken als je dat wilt. Hè? Dus je doet het via ons voortaan. Ja, misschien moet je dit niet onthullen, maar dit is wel een beetje hoe het gaat. Mijn belang is, ik heb bijna 1 miljoen lezers en ik wil dat zij die politici bij hun in hun krant zien. En dat ze niet moeten horen dat ze ergens anders staan. De boodschap van de politici wil ik zo goed mogelijk overbrengen. Daar hoef ik ze niet over door te zagen. Maar het moet wel bij ons. Maar het moet wel bij ons. Ja, het moet wel bij ons, hè. Even kijken. We hebben hier zo'n commentaar. Is the list of allowed cultures the same for all farmers in the Netherlands? I believe so. I believe so. So, this is a situation. We're dealing with a totalitarian government that's trying to make the rules of life, basically, you know. So, and we are now on the scale of the Tytler cycle on dependence. We are too dependent on government. Centralization has not worked out for the people, right? So if we look at Europe, it's also a centralized power in Brussels, right? And we as the Netherlands are a big contributor to the EU. Now, this is not what most of the population wants. This is what the political people want. Right? The people in politics, Mark Rutte, Kaag, and Jette, and all these other dictators trying to dictate our life. Ja, mensen. Het zijn dictators. Op zijn zacht gezegd. Mark Rutte is een oorlogscrimineel. Op zijn zacht gezegd. En het is gewoon schandalig wat er allemaal gebeurt. Zal ik je even een perspectief geven? Wij in Nederland betalen een hoge energierekening. In België betalen ze niet zo'n hoge energierekening. Nou, hoe komt dat? Wij hebben gas als exportproduct nummer 1 of 2. Het staat ergens in de ranglijst. En wij exporteren gas naar België. Ja, die kunnen dus goedkoop gas van ons kopen, terwijl wij een dure rekening hebben. Hetzelfde geldt voor Duitsland. Die deals zijn al onder de tafel gemaakt. Snap je? Dit is allemaal aan de hand, mensen. En ja, het is heel, heel erg triest. De Nederlander wordt vergeten. So the Dutch people are forgotten. We have to pay the bill. You know, we give gas to Belgium so they can have cheap gas. You know, and we are not allowed to have our own gas because the government says the ground is unstable and this and that. Earthquakes may come and blah, 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 blah. Now, if we look at the North Sea, which is over here, right, there is a gas
gas compound, or however you call it. It's under the sea, a gas bubble, put it that way. And basically, it's in Dutch territory, and it's also in pockets in Groningen and in the east of the Netherlands. So we have enough gas to power our beautiful country, but the people in politics say, nope, we have to export the gas. So this is what's happening within the European Union. We haven't even talked about Italy yet, and other participants within the EU. So we have talked about the Turk Stream pipeline, which is probably going through the Black Sea, right? It's put on table an agreement with Turkey and Russia, and Russia wants to export their gas, but the EU says, nope, you're not allowed to export your gas anymore, and we're going to cut off the Nord Stream pipeline and, have this so-called investigation and this and that. So now Moscow is trying to use Turkey to export gas to de EU, right? Ja, mensen, de Turk Stream hebben we ook over gehad. Turkije wil een deal maken met Rusland om gas. En sinds de EU zegt van wij willen niks meer uit Moskou. Nee, dan gaat Moskou naar alternatieven zoeken. Hè. Turkije bijvoorbeeld, het is een NATO-land. En er zijn meerdere onderhandelingen gedaan met Turkije wat de vluchtelingen betreft. En de oorlogssituatie in Syrië. Dus we moeten met Turkije rondom tafel zitten. Hè. En Erdogan is niet zo heel erg geliefd in het Nederlands parlement. Maar rondom de EU, dan moeten ze toch met Erdogan gaan praten. Hè. Ja. Dus een stukje geopolitiek. Hè. En wat wij doen als Nederland is altijd de verkeerde bondgenoot gaan steunen. Zoals de jihadisten die we hebben gesteund in Syrië. Ja, die hebben koppen afgehakt en mensen van daken afgegooid, mensen in de fik gestoken. Je wil niet weten wat voor wandaden er allemaal gebeurd zijn door de proxies die wij gesteund hebben. Ja, Debat Alchemia, die wordt door onze eigen openbaar ministerie omschreven als een criminele organisatie met terroristisch oogmerk. Die hebben wij dus gesteund. En voor ruim 25 miljoen euro. Ja, dat had je beter kunnen investeren in Nederland. Maar nee, Rutte moet meedoen hè, met Amerikaanse imperialistische gedachten. Van laten we even Syrië omver gaan werpen. Ja, dan kunnen we weer een pijpleiding aanleggen. Dus dit gebeurt allemaal, mensen. So the Dutch government is giving the jihadis support in Syria, even though that is over, ? Because we do not know. Assad is still seen as a dictator within the EU and other countries see it that way too. So, and he's still in power, even though we gave 25 million euros to a criminal organization with a terroristic appeal, put it that way. This is what our Justice Department says. Ja, dus. En toen ik zei van mensen,
Bij RHTVLive. We hebben het over gehad in 2011, 2012. Had ik het over de aanval op Syrië. Dat er per proxy werd aangevallen. Nee, jij bent een rare complottheorist. Zoiets doet de overheid toch niet? Bla 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 bla. Nou, dankzij RHTVLive en ook anderen is dit dus vrijgekomen. Ja. En zo zie je maar de invloed die je hebt. Ja. Je zal ook later zien dat als de oorlog in Oekraïne op is gehouden, zul je later zien dat Rutte dus de Azov-bataljon steunde, waaronder heel veel nazi's in die bataljon zitten. Ja. Het is nu nog een complottheorie. Je mag niks verkeerd zeggen over Oekraïne, maar wij bekijken dit objectief. We weten wat er gebeurt in Oekraïne. We volgen het op de voet, net als andere landen die we op de voet volgen. En we weten precies wat er gebeurt en welke partij er gesteund wordt. En zo kijken we ook naar de rest van de wereld. Ja. Dus we hebben alweer een uur geluld zo'n beetje. En we lopen tegen het einde van de uitzending aan. Dus ik dank jullie allen voor het kijken. Dank jullie allen voor het luisteren. Ja, ik verslikte me weer. En ik dank jullie allen om het licht aan te houden in deze donkere tijden. I thank you all for watching. I thank you all for listening. And I thank you all for keeping the light on, the light of freedom. That's what we need. Freedom. Not tomorrow, not the day after tomorrow. We need it now. And you, my friend, you are the one who can change it.